Well done, all of you. I can sense the matrix of prescient symbols re-illuminating. Now, to interrogate Kafka. Those of you in the core may feel a few impacts. Are you ready? Ah, okay, naja. Ich sage einfach jetzt mal ja. Was wird erst hier schon Großartiges geschehen? Es wird ja wohl kaum sein, dass jetzt hier irgendeine, ja, geschichtliche Sequenz von 3 Stunden oder 2 Stunden jetzt kommt. Also Film ab. Is this really necessary? I said I'd cooperate with you. I have no interest in the words of wanted criminals, especially those skilled in the art of manipulation. So, say what you will. I'm here to witness the divination of the Matrix of Prescience. The Divination Commission has ways of extracting the truth, and they're far more effective than a conversation. Then please, Master Diviner, witness my destiny. Not what you were expecting. Was hat sie jetzt gesehen? I can't believe it. But the Matrix of Prescience cannot be wrong. Was hast du gesehen? Kafka has nothing to do with the Stellaron, but you. It's you. Hä? Absurd. I'd never have thought it. Naja, sag uns, was los ist. Geht es um den Stellaron in meinen Körper? Ask her yourself. Take as long as you wish. I must report this to the General immediately. Please excuse me. You go ask her. I know you still have many questions for Kafka yourself. Okay. Seher machen keine Prophezeiung. Jetzt bin ich mal gespannt. You go. I don't want to talk to that woman. Be careful, though. Don't get fooled by her again. Verstanden. Wenn mich jemand zweimal reinlegt, ist das meine Schuld. Fool you what now? Stop it. I'm getting Fu Xuan vibes. Okay, also, Mutti oder Vati, ich habe ein paar Fragen an dich. Hi. You haven't changed a bit. Ich halte mich gut im... I'm sorry Ja. you have to see me in such a sorry state. Also, wie ich schon sagen wollte, ich halte mich ja sehr gut in Form. Also gut. Wie geht es dir? Bist du verletzt? Concerned about me? I'm fine. The Cienjo is always courteous with its captives. I didn't talk to you on the train because I knew you and I would get to talk alone here. Worth waiting for, don't you think? You seem to have a lot to ask me. Okay. Was hat Fu Xuan gesehen? Elio said he foresaw 3 questions, but they would be the same in essence. If I were to hear one of them, I would then tell you the objective of this trip in all its detail. Since you asked one of the 3 questions, it means everything is going smoothly. Are you ready to hear my answer? Cienjo's Stellaron problem is not directly linked to us. But if you look at it from Elio's perspective, you can't say the Stellaron hunters are completely innocent. We foresaw all this
long ago, but chose to remain indifferent until the time was right for us to get involved. Diviner Fu was surprised because she discovered 3 truths. 1. The Stellaron hunters are not enemies of the Xianzhou. You know this now, though you refuse to believe it. 2. Someone else brought the Stellaron into the Xianzhou and activated it. A result of both internal unrest and external aggression. Traitors on the Luofu and enemies from outside want to overthrow the Xianzhou. The Master Diviner is in a hurry to find the general, presumably to inform him of this fact. However, that's all the Master Diviner knows, because Elio withheld key pieces of information from me. He foresaw the Divination Commission using the Matrix of Prescience against me. To guard against setbacks, he ensured that I knew only what he wanted the Xianzhou Alliance to know in this moment. As for number 3, even in their wildest dreams, the Xianzhou Alliance could never have guessed it. If the Stellaron hunters aren't the cause of all this, then why are Blady and I even here? We're here for you. Moment, wegen uns? Sounds ridiculous, doesn't it? It's no wonder Fu Xuan doesn't believe it either. But the Matrix of Prescience doesn't lie. The answer is just that bizarre. The Stellaron hunters appearing here, Blady getting arrested, me being lured to the Matrix of Prescience. It was all to bring you, the Astral Express crew, to the Xianzhou. In the future that Elio chose, the power of the hunt is indispensable. And that's why the Astral Express crew had to come to the Luofu and achieve something important for the Xianzhou. You had to establish a connection with the Alliance. And that's why I had to trick you into coming here. I needed you to meet the Luofu's general in person and to help him resolve the Stellaron crisis. I needed the Alliance to owe you a favor. That way, in the future, at the most critical moment, the Xianzhou will offer you their help. What do you think? Surprised? The notorious Stellaron hunters did all that just to make you a hero of the Xianzhou? Quite the plot twist, don't you think? Okay, von welcher Zukunft sprichst du? Like I said, Elio withheld key pieces of information from me. The future holds endless possibilities. Knowing the right thing at the wrong time could spoil all our hard work. There is only one thing I can tell you about the future. In the best and the worst cases, you will eventually have to face Nanook the Destruction. And when that time comes, you will need all the help you can get. It will be a brutal struggle of Aeonic proportions. Na, das kann ja heiter werden. Quasi ein Kampf gegen ein Celestial. Das wird sehr heftig werden. Aber warum sollten wir das machen? Okay, anscheinend steht er in Verbindung mit der Antimaterie-Legion und dann auch noch mit den Stellarons. Aber das allein würde einen jetzt noch nicht auf die Idee kommen lassen, naja, einen direkten Kampf mit einem Äon auszufechten. Proportions that neither you, nor I, nor the Astral Express will ever be able to reach. In the vast majority of futures, that's when destiny ends. But if we follow Elio's plan, there may be a glimmer of hope on the horizon. You know,
even eons can be killed. Naja, jeder kann getötet werden. Währenddessen kommt wohl jetzt also die Geschichte von Dan Heng in die nächste Phase. Zur gleichen Zeit auf der anderen Seite Lufu. Hey, Luocha. You didn't finish telling us about the propagation. Keep going, it's interesting. So, neons can die, huh? Weird. I thought they were invincible. Naja, es ist sowieso auch immer, er sagt, das gleiche Problem mit Unsterblichkeit und ewiger Jugend. Nur weil man, er sagt, ewige Jugend vielleicht, er sagt, sich wünscht, oder vielleicht, er sagt, auch die Macht der ewigen Jugend hat, bedeutet das, er sagt, wiederum nicht, dass man nicht getötet werden kann. Man denke, er sagt bloß an Oberteufel Piccolo aus Dragon Ball. Er hat sich von Shenlong ja ebenfalls ja die ewige Jugend ja, glaube ich, gewünscht gehabt und konnte ja trotzdem von Son Goku getötet werden. Naja, eigentlich ja nicht ganz getötet, aber trotzdem, er konnte besiegt werden. Er war nicht unsterblich. Und generell, selbst wenn man, er sagt, unsterblich ist, heißt das, er sagt, noch lange nicht, dass man nicht sterben kann. Da gibt es dann, er sagt, nur wiederum andere Möglichkeiten, naja, zu sterben. Aber das sind wiederum mal wieder ganz andere Geschichten. There is no true invincibility or immortality in the world. Such exaggerations are born of the perspectives of ordinary beings. Nonetheless, ordinary beings could not have orchestrated the fall of the propagation. That Aeon was slain at the hands of another Aeon. I don't understand. They're all eons. Why do they want to fight? Are you really from the Xianzhou? Other eons aside, surely you must know the story of Lan and Yaoshe. Isn't destroying the Aeon Yaoshe the Alliance's cherished aim? Of course I know. Well, I know a little. My mom made me practice with swords all day. I didn't really go to school. In that case, let's just change the subject. If you don't know about the feud between the Hunt and the Abundance, I'm afraid there's just too much to explain. Fine. How's this for a subject? What's in the box? Oh, this one? It's a casket, more commonly known as a coffin. It's for containing the remains of the deceased. The deceased? Aren't you a merchant? Yes, indeed. This is just part of my job. I was asked to deliver this coffin to the Xianzhou. Ah, I'd quite forgotten. For long life species, death is probably a distant concept. Nope. The Cloud Knights spend a lot of time on the battlefield. Death is a common occurrence. It's just, we don't put bodies in boxes. Coffins. In the Xianzhou, people go to the Hall of Karma in the Ten Lords Commission and consecrate the names and jade abacuses of the dead. It's our way of saying goodbye. The Foxians and the Vidyadhara have their own ceremonies. Foxian soldiers place their dead in star skiffs and then let them drift out into the stars. They call it the returning. As for the Vidyadhara, they're more mysterious. They say that when a Vidyadhara is very old or has a fatal injury, they turn into an egg that looks like a pearl. When the shell breaks, they come out looking young again. My mom calls the Vidyadhara long scions. When I was young, she told me stories of how the Vidyadhara could turn into dragons. I don't know if that's true. Naja, nur besondere Vidyadhara können sich in Drachen verwandeln. What do you know? Silent but deadly speaks. Your mother is right. The Vidyadhara are long scions. They are descendants of the Aeon of Permanence.
That was why some, but not all, could turn into dragons. The power was a rare inheritance, passed down only to those who could successfully complete numerous rites and challenges. For the inheritor, it was hard to say whether it was a blessing or a curse. I've heard the story of Long the Permanents and their descendants. Many myths and legends praise the Aeon for a rich and immortal life. But for some reason, the Aeon disappeared among the stars without a trace. Almost as if they had never existed, leaving only their descendants. Every life has its limit. Even the Aeons are not truly immortal and will eventually reach the end of their lives. Let me ask you one more question. Do you know the person in the coffin? Yes. Friend? No. So, a sweetheart? Miss, whatever gave you that impression? The individual in the coffin is neither friend nor relative. We met only once. By chance, I made someone a promise, and so I have to run this errand. Let's leave it at that, shall we? I think we've all had enough rest. Okay. Ist ja jetzt auch interessant. Wir sollen eines Tages gegen den Aeon Nanook kämpfen. Und dann sagst du sowieso gewinnen. Luocha trägt einen Sack mit sich herum. Und hat den Auftrag erhalten, den hier nach Jianshu Lufu zu bringen. Weshalb auch immer. Und vor allem, wer auch immer da drin ist. Und ansonsten... Let me through! Müssen wir jetzt erstmal sehen... warte mal, sind wir nicht schon längst? Warte, das ist doch jetzt ja nicht die Wahrsagekommission, oder? You're not going anywhere! Fighting is meaningless. Naja, es würde eigentlich ja bloß Sinn ergeben, wenn wir jetzt irgendwie zur Wahrsagerkommission gelangen können. Receive divinity. Don't worry about me. Eternal the dead return! Trotzdem muss ich sagen, es wäre doch angebracht, wenn wir ihn in einem Rerun kriegen könnten. Mal sehen, ist 20 Tage immerhin. 20 Tage sind immer noch Huhu und Mr. Schweif im Banner. Nach 15 Tagen können wir auf jeden Fall unsere Glutkerne... Mara struck. It looks like someone's hurt. Wait. Let's think before we act. This will strengthen our position. Silent but deadly. Locha, let's charge in together. If we take them out quickly, we can rescue the girl. What happened to us letting you handle it? I've only got 2 hands. Please, I'll wangle you a prize for your bravery or something when it's all over. Enough. Let's go. Okay, lasst uns einfach gehen. Aber ja, theoretisch Luocha wäre doch auch eine Möglichkeit für ein Rerun. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Es müsste, glaube ich, auch eher darauf ankommen, wer von denen, zuerst kam. Generell Seele aus der letzten Version, die ihr Rerun hatte, war sowieso einer der ersten 5-Sterne-Charaktere, die man hier im Spiel erhalten konnte.
Habe ich hier wiederum The gehört. truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! Aber wer kam dann als nächstes? Das ist jetzt erstmal hier die richtige Frage. Shape of the rise, Phoenix! Receive divinity. Don't worry about me. Let me through! Dodge this! Miss, are you okay? What do you think? Sorry, I didn't see any blood, so I thought you were okay. You're a puppet. My motor is broken. I can't move. Are you a Cloud Knight? Good. Take me to the Realm Keeping Commission. Locha, silent but deadly. I'm afraid we have to delay things again. This lady is one of the judges of the Ten Lords Commission. As a Cloud Knight, I must prioritize her orders. I'm sorry. If I'd known, I wouldn't have got you to come with me. You'd probably be there by now if you'd gone by yourself. I happen to have some medical knowledge. Perhaps I can treat the young lady's injuries? Well, it's just... she's a puppet. I think we should just take her to the Realm Keeping Commission. Don't worry, Miss Sushang. Leave it to me. You might get an aching or numbing sensation, but it shouldn't be too painful. Do you think you can hold still? It won't work. My body is mechanical, not flesh and blood. Naja, per meiner Definition ist ein Cyborg halb Mensch, halb Maschine. Und wenn das hier ebenso ist, dann müssten diese Heilkräfte von Luosha funktionieren. Be it mechanical or organic, we're still dealing with composite substances. I just hope you'll tolerate my methods. Curious. How... what kind of medical knowledge is this? Abundance. Very good. We, no longer need to return to the Realm Keeping Commission. The mission continues. As a judge in the employ of the Ten Lords Commission, I am forbidden from interfering in the affairs of outsiders. However, seeing as you came to my aid, a word of advice. Leave as soon as possible. I came to address the root of our crisis by arresting a fugitive, a Stellaron hunter. This villain possesses exceptional swordsmanship and wields a divine weapon. They are extremely dangerous. If it hadn't been for a strange accident, my wakespan might have been cut short. Strange accident? Come with me. Also gut, dann nehmen wir jetzt erstmal wieder eine weitere ab 2 Euro. Was ist das denn jetzt hier? Gesund sieht das nicht aus. I've never seen anything like it. Geht's jetzt zurück zur Wahrheit? Wahrsagekommission. You know, even eons can be killed. Warte mal, ein Äon töten? Menschen sind nicht so mächtig. That's right. It would be impossible for a human. But then, I didn't bring humans into the picture, did I? Lon the permanence, Drilla the beauty, Anna the order,
Taseronth the Propagation, Akivili the Trailblaze. These names were once known all over the universe. Now they've all but disappeared, leaving behind only masterless paths. And currently, there are 3 ways an Aeon can perish known to humanity. 1. Paths with overlapping concepts will eventually collide, and the broader path will engulf the narrower one. That's how Enna the Order was assimilated by Shipe the Harmony. 2. In a war between Aeons, the stronger side will annihilate the weaker one. That's how Taseronth the Propagation fell. Under the guidance of the Hunt, the Xianzhou Alliance travels the universe exterminating abominations cultivated by the Abundance. So, the Xianzhou too are engaged in this process. Okay. Was ist mit Akivili? Ist er durch die Hand eines Äons gestorben? I don't know. Akivili's disappearance was very mysterious. Noose is probably the only one that can answer that question. After all, Droid Head knows everything. What do you think? Fascinating stories, no? They're the kind of stories that folks on the straight and narrow would never tell you. Tja, das ist wirklich, er sagt, sehr interessant, was sie mir da gerade erzählt. Ich gehe ja eigentlich sowieso davon aus, dass sie uns erschaffen hat, also zusammen mit Silberwolf. Würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen. Also, sie hat den digitalen Körper von uns hier erschaffen. Ihn mit einem Stellaron versehen. Um aus uns sicherlich, einen neuen Äon zu machen. Oder um uns zu einem weiteren Akivili zu machen. Oder vielleicht eine Auferstehung, eine Reinkarnation oder sowas in der Art. Dann ist es ja sowieso auch beeindruckend, oder besser gesagt nicht beeindruckend, sondern ja auch interessant, dass wir, hier auch in der Lage sind, mehrere Pfade zu nutzen. Oder sie will, aus uns einen neuen Äon machen. Oder Elio, besser gesagt. Ein neuer Äon, der, dafür da ist, die Zerstörung zu besiegen. Um dann, das Stellaron-Problem zu lösen, vielleicht. Oder um, eine Katastrophe zu lösen, die, vielleicht ja noch schlimmer ist, als der Äon der Zerstörung Nanook oder die Antimaterie-Legion. Wir wissen es ja nicht. Aber was ist, mit dem dritten Weg? Hold on. Any minute now. It's begun. Ich sag dir, die Jianshu bräuchten auf jeden Fall einen Gärtner. Ah, hallo Blade. Let's go, Bladey. 2 more places to visit. Did Kafka escape? How are we gonna explain this to the Master Diviner? If what she said is true, we won't have to explain anything. Hey, did she brainwash you? Nein. Aber es stimmt ja. Aber es stimmt ja. Es wird, wohl jetzt... Mr. Svara. Tja, wenn man sie genau nimmt. Was müsste das jetzt gewesen sein? Auf jeden Fall Marana. So viel ist klar, Marana war's. Was ich mich eigentlich jetzt immer noch frage, auf der... Warte mal, ach, das sind ja bloß Shortcuts. Das hat jetzt eigentlich wirklich nichts mit uns zu tun hier.
Aber wir haben immer ein paar Erfolge hier. Also, aufmerksamer Besuch. Seher machen keine Prophezeiung. Und dann jetzt eben noch das andere. Gut, Missionen. Wie sieht es hier jetzt aktuell aus? Ich würde, sag mal, sagen, dieser Teil der Geschichte der Jianshu Lufu müsste theoretisch gleich abgeschlossen sein. Würde ich mal, meinen. Und damit sage ich jetzt erst einmal bis zum nächsten Part, wo dann höchstwahrscheinlich das nächste Kapitel beginnt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wo dann wir höchstwahrscheinlich einen Großteil des Abenteuers schon mal abgeschlossen haben. Vielleicht müssen wir dann auch erstmal sehen, dass wir unsere Trailblaze-Stufe ein bisschen weiter erhöhen. Oder irgendwas anderes wird dann passieren. So oder so, wir müssen im nächsten Mal Part finden. Fu Xuan und Jinghuan. Warte. Da muss ich jetzt nochmal was anderes nachgucken. Da muss ich was anderes nachgucken. Okay. Die Leute vom Trailblazer. 3 von Belobok und 2 von der Fu Xuan. Okay. Damit ist auf jeden Fall klar. Jinghuan wäre auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Moment, das war wieder der falsche Knopf. Moment, wieso steht hier jetzt 17 von... Warte mal, 17 von 36? Okay, das passt. Aber trotzdem, theoretisch wäre dann eigentlich... Jinghuan sicherlich ist auch möglich, genauso wie Luocha. Die beiden wären theoretisch vielleicht möglich für einen Rerun. Bin mir zwar nicht sicher, aber das müsste am wahrscheinlichsten, glaube ich, sein. So oder so beende ich jetzt aber wirklich mal den Part. Und im nächsten Part, ja, werden wir Gärtnern. Wir werden, diesen mysteriösen Geisterbaum, den Chaos machen. Das Problem auf der Jianshu Lufu auf jeden Fall mit der nächsten Aufnahme oder der Aufnahme darauf ein Ende bereiten. Und dann, ja, mal sehen, was dann kommt. Wir haben ja immer noch keine Weltrauminsekten gesehen. Abgesehen davon müssten wir theoretisch auch bald ein paar neue Informationen, beziehungsweise nicht Informationen, sondern neue Missionen bei der Halle der Vergessenen, glaube ich, machen können. Wir waren ja jetzt immerhin schon ein bisschen hier unterwegs gewesen bei der Jianshu Lufu. Da müsste was Neues hinzugekommen sein. So oder so, bis dann und ciao bis dann.